À, Kính thưa các quý vị đại biểu, đã đến giờ hội thảo bắt đầu ạ. Thì trân trọng kính mời các quý vị đại biểu ổn định chỗ ngồi để hội thảo chương trình được bắt đầu ạ. Kính thưa các quý vị, trong khuôn khổ hội chợ Vietfit 2022, Hiệp hội VASEP cùng với các đơn vị đồng tổ chức các cái chương trình hội thảo chuyên ngành dành cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thủy hải sản, cũng như các đơn vị trong chuỗi cung ứng thủy sản, các nhà nhập khẩu, bán lẻ, các khách hàng trong nước và quốc tế khi tham quan hội chợ. Tại Vietfit 2022, Hiệp hội VASEP tổ chức 5 hội thảo chuyên ngành trọng tâm, tập trung vào các chủ đề đó là về thị trường, xu hướng tiêu dùng, công nghệ và công nghệ số, tiêu chuẩn, thương hiệu và truy xuất nguồn gốc. Với sự góp mặt của các diễn giả uy tín trong nước và quốc tế, chúng tôi hy vọng rằng các cái chương trình hội thảo tại hội chợ Vietfit sẽ mang đến cái bức tranh toàn cảnh và nổi bật về xu thế của ngành thủy sản Việt Nam cũng như là ngành thủy sản quốc tế ạ. Là một trong 5 hội thảo trọng tâm tại Vietfit, hội thảo với chủ đề áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu GDST trong truy xuất nguồn gốc thủy sản, tầm quan trọng và lợi ích, do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP phối hợp cùng Tổ chức Đối thoại Toàn cầu và Truy xuất nguồn gốc thủy sản GDST sẽ được diễn ra vào buổi chiều hôm nay, và thời gian dự kiến sẽ là từ 14 giờ đến 16 giờ 15 ạ. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin được gửi lời nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các quý vị khách quý, các đại biểu, các chuyên gia, các doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông đã quan tâm và đến tham dự hội thảo ngày hôm nay ạ. Kính thưa các quý vị, sau đây tôi xin phép được giới thiệu thành phần tham dự hội thảo. Về phía ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội VASEP ạ. Tôi xin trân trọng được giới thiệu ông Hugh Thomas, trưởng nhóm phát triển thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi của GDST ạ. Về phía các chuyên gia tham dự ngày hôm nay, tôi xin phép được trân trọng giới thiệu bà Esther Newton, là Giám đốc Thương mại Toàn cầu của ASC. Tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Bình, đại diện BAT tại Việt Nam ạ. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Brad Kebazoy, đại diện tổ chức Thái Union ạ. Yes. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Vương Trọng Bình, đến từ WWF Việt Nam ạ. Và còn bà Lê Hằng ạ, đại diện của VASEP ạ, bà sẽ đến tham dự sau một chút ạ. Đồng thời ban tổ chức cũng xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đã đồng tổ chức chương trình hội thảo ngày hôm nay ạ. Xin được phép gửi lời cảm ơn đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy Hải sản Minh Phú, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Vương, Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thủy sản Cà Mau và Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dũng. Chúng tôi cũng rất là vui mừng khi nhận được sự tham dự đông đủ của các doanh nghiệp đến tham dự ngày hôm nay, và theo như danh sách đăng ký thì chúng tôi nhận được sự tham dự của hơn 100 đại biểu ạ, đến từ 70 đơn vị là các doanh nghiệp và các đơn vị trong chuỗi cung ứng thủy sản đến tham dự. Xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tới các anh chị ạ. Và tiếp theo chương trình thì sau đây thì tôi xin phép đến phần tiếp theo, đó là phần sẽ ban tổ chức Hiệp hội VASEP rất là gửi lời cảm ơn và bày tỏ cái lòng cảm kích và ghi nhận cái sự tham gia của các đơn vị, bao gồm các đơn vị phối hợp đồng tổ chức chương trình, các chuyên gia đã đến tham dự và sẽ có những bài chia sẻ trong hội thảo ngày hôm nay. Thì về phía VASEP, ban tổ chức xin được gửi trao những cái thư cảm ơn đến các đơn vị đồng tổ chức và các chuyên gia.
Và tiếp theo thì tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội VASEP, đại diện VASEP sẽ lên có đôi lời phát biểu khai mạc và đồng thời sẽ trao các cái thư cảm ơn đến các đơn vị và các chuyên gia. Xin mời ông ạ. Vâng ạ. Chúng tôi muốn gửi cái thư cảm ơn như một cái tinh thần mà sẽ hợp tác lâu dài. Yes. Xin mời ông Thomas. Vâng, xin mời ông Hugh Thomas ạ. Sẽ lên để nhận thư cảm ơn của VASEP ạ cho đơn vị đồng tổ chức. Thank you so much, Thomas, for long-term cooperation. Yep. Thank you. Tiếp theo ạ, tôi xin được trân trọng giới thiệu xin mời các chuyên gia ạ. Xin mời bà Ethe ạ, bà Thanh Bình ạ, bà Nguyễn Thị Thanh Bình ạ. Xin mời ông Vương Trọng Bình ạ, xin mời ông Brad ạ, xin mời ông Hugh Thomas ạ. Các chuyên gia sẽ lên để cùng nhận thư cảm ơn của VASEP ạ. Mr. Hugh Thomas. Yes. Thomas, once again. Brass. Thank you so much, for coming. And once again. Xin một tràng vỗ tay ạ đối với lại các diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Thank you so much. Dạ, xin được cảm ơn các anh chị ạ. Kính thưa các anh chị, thì trong chương trình thì các anh chị cũng đã có cái lịch trình của hội thảo trong tay rồi đúng không ạ? Bởi vì là chương trình của chúng ta cũng chỉ kéo dài trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ và cũng với rất là nhiều các cái bài trình bày của các chuyên gia. Mỗi bài trình bày thì cũng có rất là nhiều các cái nội dung hay và quan trọng từ các anh chị. Chính vì vậy trong chương trình thì chúng tôi rất là mong là các chuyên gia sẽ có những cái phần chia sẻ thật là xúc tích ạ, để chương trình chúng ta sẽ được thực hiện đúng giờ ạ. Thưa các quý anh chị, theo cái kịch bản chuẩn bị của chúng tôi cùng với GDST thì chúng tôi sẽ có một cái bài rất là ngắn gọn từ phía hiệp hội để mà tóm tắt lại một chút về cái tầm quan trọng của truy xuất nguồn gốc, nó gắn liền với cái năng lực xuất khẩu của Việt Nam. Để sau đó thì các diễn giả sẽ chia sẻ từ cái tầm quan trọng cho đến những cái yêu cầu cũng như cái thông tin từ GDST mà ở đại diện là ông Thomas. Thì tuy nhiên thì chị Lê Hằng, đại diện là chuyên gia, là giám đốc truyền thông của hiệp hội thì cũng đang sẽ có thể sẽ muộn một chút xíu, cho nên tôi cứ xin phép thế này, tôi xin phép làm điều chỉnh một chút, là rất muốn được nghe bắt đầu từ bà Ethe. Tôi muốn nghe từ bà Ethe, đại diện của ASC trước, rồi sau đó muốn nghe từ ý kiến của bà Nguyễn Thị Thanh Bình, đại diện cho PAP. Đúng không ạ? Chắc là xin mời bà Ethe. I would like to hear from you first. Yeah? I know. Thank you. Một tràng vỗ tay cho bà Ethe, vừa mới bay từ Hà Lan sang ạ. Vẫn còn đang gọi là jet lag lắm ạ. Thank you. Can people hear me well? Good, let's start. This is a surprise, but I'm very happy to be here.
to be in Vietnam again after such a long time. And I'm really happy to contribute to the program as well. When I was invited to talk about the importance of assurances for ASC, I thought there are many difficult words in the title: assurance, traceability, transparency, consistency. These things matter for GDST, but they also matter for ASC, and that's what I would like to talk briefly about in my presentation. In the end, it's all about trust for consumers. Buyers want to source seafood for their customers, for consumers who want to know what they eat. And that is in the end what certification is about. Let me... the other one. Good. Yeah, good. So ASC is known for our farm standards. We have 12 farm standards, 11 for farmed species, 1 together with the Marine Stewardship Council for seafood, and we are very much known for rigorous and demanding requirements to protect the environment, to protect workers on farms, and to support local communities. In the end, through our program, we try to support, of course, producers, because if they achieve ASC certification, they can tell their customers that they look after those important matters. Our standards have thresholds, measurable requirements that implies data about feed, data about energy use, data about water quality, and core of our program is that those data are also transparent and made available towards buyers, towards customers. And this is of course an important link to the topic of this meeting today. We are the fastest growing aquaculture certification program, and I just put in some highlights at the right side from a global perspective, but basically over 2 million tons of farmed seafood certified, more than 20,000 products around the globe, and basically 4,000 companies in the supply chain buying and selling certified seafood. Today is not really about ASC only. It's about why those things matter. What about assurances? What about transparency? What about traceability? And for us, carrying the ASC logo on the product, giving trust and confidence to consumers is the core of what we try to do. And those assurances, that trust, needs to go back to the farm. It needs to go back to the feed mill in the end as well. Only products that come from a fully certified supply chain, so all companies touching the product can carry the ASC logo at the end of the supply chain. But what does it mean, assurance? That's a difficult term. In the end, it's confidence that a product or a process or a system, whatever, meets standards and requirements. And that's not only about the requirements of the standards, but it's also about how you do things, how you show things, who is checking, who is paying that person, are those insights transparent? And these are the things that are the core of what we do in the end. We do not only have the farm standards, we also have certification requirements. They ask for transparency, about sharing of data, about making audit reports transparently available for buyers. And these are again important matters for GDST as well. The core of certification is that the assurances are being delivered, buyers can trust it, but what is needed for that is verification. And that is where the real complex part of certification starts to happen. Because how do you verify? How do you make sure that products meet the requirements? At the ASC, we have our own way of doing that. And a very important aspect of our program is that everything is transparent. So if a farm achieved ASC certification, you can find the audit report on the website.
You can find whether the producer met all the requirements or whether he had to fix some things. So all those things are available. If a company, for a reason, is no longer meeting the requirements, they can lose their certificate, and that will also be transparent and visible for everybody who wants to know. So that transparency is a very important part for our program. Secondly, we believe that those certifications need to happen independently and in a consistent way. A farm that is certified in Vietnam should have the same sort of auditor checks as a shrimp producer in Ecuador. And the core of it is that the verification of the information and whether they meet the requirements is done on site at the moment where things are really at risk. Because if nothing is happening at the farm, you know, how can you sort of bring the confidence through the verification? An important piece of what we do as ASC as well is that stakeholders are asked to provide input into a certification. So if a certification companies go to a farm, they will ask local stakeholders to share their findings and insights. And again, all those things will be available transparently through our website. We are not involved in those certification processes. We are not getting between the farm and the certification company in terms of financial interests or businesses. It's up to them. It's also the certification company that takes the certification decision in the end. We do have, as part of our system of checks and balances, all sorts of tools to cross-check and to verify, because it's this layered system of various systems that bring in the end the verification, and with that the trust to the buyer, that they can really trust that if they source ASC certified, that product is actually meeting the requirements. So verification is critical to provide the assurances. And what you need for that is objective evidence, documents, cross-checking or other means. And this is exactly where the link to traceability comes in. We currently have the on-site audits for chain of custody certification, but what we are developing is a few innovative verification tools that help us finding additional confirmation whether companies meet the requirements. And as you can see on this slide, on the third one, the third tool that we are working on, we call that internally a key data element project, but it's basically an electronic platform that can provide, again, verified traceability of data from the farm through the supply chain to the end user. And this is what we will talk about this afternoon as well. What are the critical moments in that supply chain? What do you need to collect? What sort of farm data do buyers want to know? Is it about the feed? Is it the stocking density? Is it only the volume? And this is what we are investing in, because we are seeing that on the market side, increasingly buyers expect to have those data available. Such a system, of course, should never disclose sensitive information or make information available to others, but for us it will be an important tool to have additional insight on volumes, on farm performance data that bring value to the use of the logo in the end towards consumers. So why are all those difficult terms important? We talked about assurances, checking and verifying based on real evidence in a system is key for that. And it has to go back in the end to the farm, to the feed mill. We do see an increasing demand for traceability and an increasing demand for systems that can integrate and interconnect. Because if we design a system or another company designs a system and they can't speak to each other, we have a problem if we want to solve this solution. So these systems that provide interoperable but also automated verification of data where we can talk to each other will be key in sort of driving forward in this direction. In the end, transparency is not the same as traceability, but we believe it's key, because if you show what you do, it strengthens the basis of trust in the product that you're selling. And the systems that we talk about today will exactly do that. And in the end, consistency is important as well, because we are here now in Vietnam, but seafood and shrimp are all global commodities.
buyers want to source from the entire world. And it is important that as an industry, that basic level of information and insight on products is shared globally. And it's also important that what we do in checking and cross-checking is done in a consistent way. So that's why the topics that are on the table today for this conference matter to the ASC as well. Thank you. Dạ, xin cảm ơn bà Ethe ạ. Tiếp theo ạ, xin mời trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thanh Bình ạ sẽ lên trình bày bài ạ. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Nguyễn Thị Thanh Bình. I'm the country coordinator of the Global Seafood Alliance in Vietnam. Yeah. So just confused because I don't know whether I should talk, to speak in English or in Vietnamese. It's up to you. Hội thảo vì chúng ta là đông các doanh nghiệp ở Việt Nam ạ, nên là em nghĩ là ưu tiên sẽ là chị Bình là tiếng Việt ạ. Vâng, chị nói tiếng Việt cho em nhé. Yeah, because actually I prepare to speak in English, but anyhow, if you like to hear in Vietnamese, so I will speak in Vietnamese. Trước tiên thì tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến GDST và SEP và đã cho tôi cái cơ hội được ở đây và bày một cái phần thảo luận ngắn về cái chủ đề là truy xuất nguồn gốc. Truy xuất nguồn gốc và minh bạch. Đây cũng là những cái khía cạnh rất là quan trọng ở trong cái hệ thống cái chương trình chứng nhận BAP và BSP. Liên minh Thủy sản Toàn cầu Global Seafood Alliance trước đây được biết với cái tên là Global Aquaculture Alliance, Liên minh nuôi trồng thủy sản toàn cầu. Tôi thành lập từ năm 1997 và đến năm 2021 thì chúng tôi chuyển thành GSA Global Seafood Alliance với lại cái mục tiêu hay là với lại cái tầm nhìn là tạo ra một cái thế giới với cái cung cấp được cái với cái trách nhiệm là cung cấp được cái thủy sản có trách nhiệm và mang đến cái nguồn dinh dưỡng cho toàn cầu. Với cái lịch sử 25 năm hình thành và phát triển của GSA thì hiện nay thì chúng tôi cũng có sở hữu một số cái chương trình. Thứ nhất đó là Best Aquaculture Practice, xây dựng các cái tiêu chuẩn dành cho thủy sản nuôi. Best Seafood Practice là xây dựng các cái tiêu chuẩn dành cho ngành thủy sản khai thác từ tự nhiên. Responsible Seafood Advocate là cái tạp chí mà chúng tôi phát hành thường niên 2 lần một tháng. Academia cũng là một cái chương trình hướng về education, đào tạo. Và ngoài ra thì còn có một cái hội nghị thường niên, hội nghị hàng năm, hội nghị GO. Và năm nay thì hội nghị này được diễn ra ở Seattle, US vào ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 10. Và nếu quý vị có cơ hội nào đó để đi Mỹ trong giai đoạn này thì quý vị có thể là, tôi xin mời quý vị tham gia cái hội nghị GO này. Bây giờ quay trở lại với lại cái chủ đề của chúng ta. Vậy thì tại sao lại là phải có chứng nhận và
cái tầm quan trọng của truy xuất nguồn gốc và cái sự minh bạch thì nó như thế nào? Tất nhiên là nó đến từ nhiều phía. Người tiêu dùng, trước tiên là từ người tiêu dùng. Người tiêu dùng luôn luôn có những cái câu hỏi băn khoăn về cái sản phẩm họ mua, và họ muốn nghe được cái câu chuyện phía đằng sau cái sản phẩm họ mua. Những cái người mua hàng và những người bán lẻ thì họ cũng có những cái cam kết, họ cũng có những cái mission riêng của họ, và họ cũng mong muốn là chứng tỏ được cái mức độ mà họ hoàn thiện được, hay là họ hướng tới họ những cái họ thực hiện được những cam kết đó. Ngành công nghiệp cũng như là các cái chính phủ thì cũng luôn luôn là có những cái phấn đấu vì những cái mục tiêu riêng về phát triển bền vững. Rồi các cái tổ chức NGO họ cũng luôn luôn có những cái complain hoặc là có những cái nhấn mạnh về các cái vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng thủy sản. Như vậy thì cuối cùng lại tóm lại tất cả là gì? Là chứng nhận. Có lẽ là cái cái gọi là cái solution, cái giải pháp tốt nhất để cho tất cả các cái bên tham gia trong chuỗi cung ứng thực phẩm có thể chứng tỏ, hay là cũng có thể là thể hiện được cái cam kết, cái sứ mệnh của mình. Và như thế họ trả lời được tất cả các câu hỏi cho tất cả các bên liên quan về các vấn đề về an toàn thực phẩm, về trách nhiệm xã hội, về trách nhiệm đối với môi trường, sức khỏe và an sinh động vật. Và trên hết tất cả thì làm sao để những cái thông tin về những vấn đề này, hay là những cái chứng nhận chúng ta đạt được, những cái thành quả, những cái dữ liệu, những cái thông tin chúng ta đạt được đó thì được trao đổi giữa các bên có liên quan trong chuỗi, cũng như là làm sao những cái thông điệp tốt nhất được gửi đến khách hàng của mình. Đó chính là nhờ traceability và transparency. Và cũng chính do đó thì truy xuất và minh bạch là cái vấn đề rất là quan trọng. Và cũng chính bởi vì thế, trong vòng 25 năm vừa qua thì GSA của chúng tôi cũng đã nỗ lực không ngừng để có thể xây dựng ra được các cái bộ tiêu chuẩn liên quan đến chuỗi thủy sản nuôi và chuỗi thủy sản khai thác từ tự nhiên. Có lẽ là các cái tiêu chuẩn BAP cũng là cái tiêu chuẩn về thủy sản trong liên quan đến thủy sản mà có được gọi là đối chuẩn với cả GFSI, GSSI và Global Social Compliance Program. Trước tiên là một chút về BAP, về cái chuỗi cung ứng thủy sản nuôi thì tiêu chuẩn BAP bao gồm có 4 cái tiêu chuẩn liên quan đến chuỗi cung ứng thủy sản nuôi, từ hatchery đến feed mill cho đến farm và cho đến nhà máy chế biến. Và điều này nó tạo nên được một cái sự đảm bảo khi mà mang đến các cái sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua các cái BAP endorser, chúng tôi gọi là BNP endorser, tức là những cái nhà cung cấp mà họ ủng hộ cho cái chương trình BAP. Chúng tôi cũng có cái hệ thống sao BAP, và cái hệ thống sao này được gắn ở trên sản phẩm. Đây cũng là một cái dấu hiệu chỉ báo về cái gọi là sự kết nối giữa các cái bên có liên quan trong chuỗi thực phẩm. Và nói theo một cách khác thì đây cũng thể hiện được ở một cái mức độ cao về cái tính truy xuất trong cái chuỗi cung ứng thủy sản nuôi. Và chắc chắn là người tiêu dùng hay là những người mua hàng thì họ có thể tự quyết định là họ sẽ mua hay là sử dụng cái sản phẩm nào với cái sao nào phù hợp. Về transparency thì tất cả các cái thông tin về các cái đơn vị sản xuất ở trong cái chuỗi và được chứng nhận thì đều được thể hiện ở trên website của BAP, và chúng ta có thể dễ dàng, các anh chị có thể bấm vào những cái nút ở trên này, ở trên cái bản đồ này để chúng ta có thể tìm thêm được thông tin về các cái đơn vị được chứng nhận, hoặc là nhìn đơn giản là ở trong cái trang web này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có một cái chương trình tương đối đặc biệt, đó là Supply Chain Transparency Program.
Và cái chương trình này á, thì nó hỗ trợ rất là nhiều cho BAP Endorser trong cái việc là tìm thêm các cái thông tin có liên quan. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang xây dựng cái tiêu chuẩn Chain of Custody. Và nó đang ở trong cái giai đoạn là lên cái văn bản nháp và chờ phần thử nghiệm. Bên cạnh cái chương trình BAP dành cho cái chuỗi thủy sản nuôi thì chúng tôi cũng có cái chương trình BSP là chương trình mà xây dựng các cái tiêu chuẩn dành cho chuỗi thủy sản khai thác từ tự nhiên. Với cái chương trình này thì chúng tôi cũng có một chút cái kỳ vọng, đó là nó cũng tương tự như cái chương trình BAP cho cái chuỗi thủy sản nuôi, nhưng mà đối với lại thủy sản khai thác từ tự nhiên thì chắc chắn cái vấn đề quan tâm sẽ là cái vấn đề ở các cái tàu cá và cái hoạt động mà khai thác. Do đó thì cái chuỗi cung ứng mà chúng tôi muốn chứng nhận ở đây thì bắt đầu khởi đầu sẽ là các cái đội tàu khai thác. Và các đội tàu này thì có thể sẽ gắn liền với các cái hoạt động mà khai thác khác mà được được đối chuẩn với lại GSI. Và sau đó thì các cái sản phẩm từ cái đội tàu này sẽ được kết nối với lại nhà máy chế biến. Và như thế thì tương tự như ở cái chuỗi là có thể tạo thành một cái chuỗi bên cái mảng khai thác từ tự nhiên. Và cái vấn đề chốt yếu ở đây là sẽ sử dụng chung cái tiêu chuẩn SPS cho cả các cái sản phẩm nuôi và các cái sản phẩm khai thác từ tự nhiên. Chúng tôi cũng muốn mang đến một cái gọi là một cái sự tích hợp lớn và hy vọng là sẽ có được một cái chương trình tích hợp về chứng nhận để làm sao có thể thay thế được cho rất là nhiều các cái chứng nhận đơn lẻ. Ví dụ như cần phải có chứng nhận về an toàn thực phẩm hay là trách nhiệm xã hội vân vân, thì bằng cái chương trình mà tạo liên kết này thì chúng tôi có thể tạo ra được một cái chúng tôi gọi là Streamline Supply Chain Certification. Và tất nhiên là tất cả những cái thông tin này thì quý vị cũng thông tin về các cái đơn vị được chứng nhận BSP thì quý vị cũng có thể được tìm thấy ở trên trang web của BSP. Nhờ có cái phần mà gọi là những cái chương trình chứng nhận tập trung vào các cái vấn đề mà thị trường hiện nay quan tâm và cái tính minh bạch ở trong cái hệ thống chứng nhận. Do đó mà chúng tôi các cái chương trình chứng nhận của BAP cũng như là BSP thì có nhận được rất là nhiều cái sự hỗ trợ và đồng thuận từ rất là nhiều bên có liên quan. Đây là hình ảnh của một số BAP endorser và BSP partner. Vì là thời gian không cho phép cho nên là tôi xin dừng cái bài trình bày của tôi tại đây. Chúng tôi cũng muốn kết luận rằng là transparency, traceability và transparency là những vấn đề hết sức là quan trọng, và để có thể thực hiện được tốt cái traceability và transparency thì chúng ta cần có nhiều cái nỗ lực của nhiều bên có liên quan ở trong chuỗi cung ứng thực phẩm, cũng như là các cái tổ chức khác cùng chung tay vào. Và rõ ràng đây là một cái chúng tôi gọi là long journey, và chúng tôi cam kết với GSA thì chúng tôi cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ cái nguồn lực để có thể tiếp tục phát triển cái chương trình liên quan hoặc là hướng tới traceability và transparency, và chắc chắn là chúng tôi luôn luôn open để cùng làm việc với lại các cái tổ chức khác, chẳng hạn như là GDST, để có thể có được một cái chương trình traceability rộng khắp ở trên toàn thế giới. Xin cảm ơn quý vị. Dạ. Xin cảm ơn bài trình bày của bà Nguyễn Thị Thanh Bình ạ. Tiếp theo thì xin được trân trọng kính mời ông Vương Trọng Bình ạ, đại diện của WWF Việt Nam sẽ có bài chia sẻ.
Dạ vâng ạ. Xin kính chào mọi người đang có mặt trong cái hội trường nhỏ ngày hôm nay. Tôi tên là Vương Trọng Bình, tôi là đầu mối chương trình Đại Dương của tổ chức bảo tồn phi chính phủ phi lợi nhuận WWF. Đây. Thì chắc là mọi người cũng có thấy, có thể là có thấy cái logo hình con gấu trúc này ở một số cái chương trình giống như là Giờ Trái Đất. Thì chúng tôi là một cái NGO, một tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ chuyên về các hoạt động là bảo tồn hệ đa dạng sinh thái ở toàn cầu. Thì WWF là có một cái mạng lưới ở rất là nhiều nơi, nhiều nước trên thế giới. Thì văn phòng ở Việt Nam là đã bắt đầu từ 1985, cỡ một cái thời gian đấy. Và cái đối tác chính của chúng tôi là Bộ Nông nghiệp hay là Bộ Tài nguyên Môi trường, tại vì làm những cái chương trình rất là lớn về cái việc bảo tồn động vật, bảo tồn đa dạng sinh học. Thì ở WWF Việt Nam thì chúng tôi có 6 cái mảng khác nhau: nước ngọt, năng lượng, rừng, động vật hoang dã. Tôi thì từ cái chương trình là Đại Dương. Và hôm nay thì tôi sẽ đi nhanh về một số cái chương trình mà chúng tôi đã làm cho cái nghề khai thác cá ngừ đại dương tại Việt Nam, mà đặc biệt là cái loại cá ngừ vây vàng. Thì như hai cái bài trình bày ban đầu tiên là của bà Esther, sau đó là của cô Bình, thì mọi người đã cũng có thể thấy được cái lợi ích của cái việc có một cái chứng nhận truy xuất nguồn gốc điện tử. Cũng rất là cảm ơn cô Bình vì cô Bình đã giới thiệu luôn, nghĩa là từ cái việc nuôi trồng mà cô Bình cũng đã nói luôn về cái phần đánh bắt khai thác tự nhiên. Không biết mọi người có để ý cái cô Bình trong cái bài trình bày của cô Bình có cái biểu đồ mà thể hiện là ở phía trên là nuôi trồng, ở phía dưới là đánh bắt khai thác tự nhiên. Thì cái tập trung của chúng tôi ở đây là chính là cái nghề khai thác tự nhiên này, tức là không phải cái việc nuôi lồng bè mà là ra ngoài biển để đánh bắt khai thác cá ngừ. Thì đây là cái dự án gọi là FIP, tức là Fisheries Improvement Project, tạm dịch là một cái dự án để cải thiện nghề cá. Cái chương trình FIP này của chúng tôi dành cho cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to, là hai cái loại cá ngừ ở Việt Nam. Tập trung cho cái nghề khai thác là câu tay. Hồi xưa có câu vàng nữa, nhưng mà về sau thì chúng tôi xác định là chỉ chủ yếu là chỉ có cái headline là cái nghề câu tay. Và tập trung cho khu vực 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, tức là 3 cái ngư trường cá ngừ lớn nhất của cả Việt Nam, tập trung ở miền Trung. Dự án thì ta bắt đầu từ 2014 và đến nay là vẫn đang chạy, tức là một cái dự án rất là dài hơi, với cái mục tiêu là đạt được cái chứng nhận MSC ở đây. Như mọi người nãy có thể nhớ được cái bài trình bày đầu tiên của bà Esther là cái chứng nhận ASC, tức là cho sản phẩm nuôi trồng. Còn cái mục tiêu của chúng tôi ở đây là đạt được cái chứng nhận MSC, tức là dành cho sản phẩm khai thác tự nhiên. Nó có hai cái sự tách biệt ở đây một tí. Và cái đối tác của chúng tôi là, không biết ở đây mọi người có biết là cái hiệp hội cá ngừ Vinatuna, một số cái bên doanh nghiệp, mà tí nữa sẽ có một cái bài trình bày của doanh nghiệp mà tôi sẽ thay mặt trình bày. Và đặc biệt nhất, ví dụ như bên nuôi trồng thì tôi hiểu là làm việc nhiều với VASEP, và còn chúng tôi bên khai thác tự nhiên thì chúng tôi làm việc rất nhiều với bên Tổng cục Thủy sản, cũng thuộc Bộ Nông nghiệp luôn, là cái đơn vị cao nhất về cái việc quản lý nghề cá ở Việt Nam. Thì đây là một cái bản đồ thể hiện nhanh tất cả các địa bàn mà cái tổ chức của chúng tôi WWF đang làm những cái chương trình về bảo tồn đa dạng sinh học. Thì cái chương trình về cá ngừ là ở 3 cái tỉnh như tôi vừa nói. Mọi người thấy là cũng khá là nhiều, trải dài khắp đất nước. Và như vậy thì vì sao một cái tổ chức bảo tồn như chúng tôi, thường thì mọi người nghe bảo tồn mọi người sẽ nghĩ là chúng tôi thì có chương trình ví dụ như bảo vệ con sao la, hay là rùa biển, hay là voi, nhưng mà tại sao chúng tôi lại tham gia vào cái gọi là cái chuỗi cung ứng thủy sản? Thì cái vấn đề ở đây đầu tiên đó là mọi người có thể thấy chắc là ở cái điểm thứ hai, bất kỳ cái nghề khai thác hay nghề nuôi trồng nào chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng tới môi trường, cái đó là điều không tránh khỏi. Và đặc biệt trong cái nghề khai thác đại dương thì chúng tôi gặp rất nhiều cái vấn đề về cái việc là đánh bắt những loài không chủ đích. Tức là khi ngư dân họ thả lưới hay họ câu tay thì chắc chắn là cá mập
hay rùa biển hay là con bò biển dugong vân vân sẽ bị dính, và chúng tôi gọi cái đó là những cái loài bycatch, là loài đánh bắt không chủ đích. Và như vậy thì từ cái phương diện của một cái tổ chức bảo tồn như WWF thì chúng tôi phải đảm bảo là cái hệ sinh thái của những cái loài động vật mà thật sự là bây giờ rất quý hiếm, rùa biển, cá mập, cái quần thể nó không còn nhiều, thì chúng tôi phải đảm bảo làm sao để cái nghề khai thác, cái nghề thủy sản đó nó bền vững và nó không ảnh hưởng đến những cái hệ sinh thái tự nhiên. Thì đó là lý do vì sao mà chúng tôi tham gia. Và cái chứng nhận MSC ở đây nó có rất nhiều cái tiêu chí, và trong đó có nguyên một cái hợp phần tiêu chí yêu cầu cái nghề khai thác nó phải đảm bảo là nó không tàn phá môi trường, nó không có diệt những cái loài thú quý hiếm như tôi vừa mới miêu tả. Thì đó là thứ nhất là vì sao mà cái tổ chức của chúng tôi WWF tham gia vào cái chứng nhận MSC này cho cái nghề khai thác cá ngừ đại dương. Và cái việc truy xuất nguồn gốc thì với một cái nghề khai thác cá ngừ như vậy thì chúng tôi rất là muốn bắt đầu phải đẩy mạnh vào cái truy xuất nguồn gốc. Chắc là mọi người cũng có thể nhớ những cái lợi ích mà bà Esther cũng đã có nhắc tới trong cái bài trình bày ban đầu, thì tôi sẽ không đi qua lại. Nhưng mà mọi người thấy thứ nhất là có cái việc khi mà cái sản phẩm được thể hiện rất là rõ ràng về những cái tiêu chuẩn, những cái thông tin, thì rõ ràng là cái sản phẩm của mình có cái lợi thế hơn rất là nhiều, đảm bảo được là sản phẩm bền vững, mà bây giờ tất cả các thị trường nước ngoài họ đang yêu cầu cái phần này cực kỳ nhiều luôn. Và một cái điều quan trọng nữa thì đối với cái nghề khai thác của Việt Nam thì chắc mọi người cũng biết là mình bị thẻ vàng từ châu Âu 2017. Thì đây là một cái đòn giáng khá là nặng vào cái xuất khẩu thủy sản của Việt Nam từ 2017 đến bây giờ. Giảm rất là nhiều % về cái xuất khẩu và mình bị hạn chế rất là nhiều. Và vì vậy nên là cái truy xuất nguồn gốc ở đây, truy xuất nguồn gốc điện tử hay truy xuất nguồn gốc truyền thống qua cái hệ thống giấy, thì nó đảm bảo giúp cho cái việc là chứng minh đối với những cái bên thị trường ở ví dụ như châu Âu là cái việc quản lý nghề cá của mình đang hiệu quả, đảm bảo là những cái vấn đề như không hại môi trường, không tàn phá môi trường, hay là không sang nước bạn, không sang vùng biển của nước bạn để khai thác. Thì đó là những cái lợi ích của cái truy xuất nguồn gốc. Thì cái biểu đồ này thì chắc tôi cũng đi nhanh qua thôi, nó cũng giống như là cái biểu đồ của cô Bình cũng đã có giới thiệu qua, tức là nó thể hiện cái đường đi của những cái sản phẩm trong cái chuỗi, gọi là cái chuỗi cung ứng MSC này. Đầu tiên là cá ngừ, ở đây trong trường hợp chúng tôi là cá ngừ được đánh bắt này, và cá được lên bến tại các cảng cá. Thì các cảng cá ở đây sẽ thực hiện cái nhiệm vụ bây giờ là theo cái yêu cầu của bên tổng cục luôn, thông tư 01 tôi nhớ không lầm, là phải điền cái thông tin về cash certificate, tức là cái chứng nhận về cái nguồn gốc ban đầu ở ngay tại cái cảng. Và sau đó thì cái sản phẩm cá được đưa đến các nhà máy chế biến. Và cái thông tin, tất cả những cái thông tin từ cái lúc đánh bắt cho đến cái lúc mà lên bến thì sẽ được ghi nhận vào coi như là trong một cái tag. Thì đó là những cái thông tin mà sẽ cần được cung cấp cho cái thị trường, nghĩa là cái retailer ở thị trường bên nước ngoài, để ví dụ họ quét một cái mã QR, họ sẽ nhìn được là cái sản phẩm, cái lô hàng cá ngừ này được đánh bắt từ tàu ABC ở Việt Nam vào thời gian nào, có bị vi phạm gì hay không, có bị chính phủ Việt Nam mình đánh dấu hay là bị red flag kiểu như vậy. Thì đó là một số cái thông tin. Và nếu mà xác định được là cái lô hàng đó là từ những cái tàu thuyền mà IUU, tức là những cái tàu thuyền đánh bắt bất hợp pháp, không được quản lý và không được công bố báo cáo, thì cái lô hàng đó sẽ bị từ chối. Thì đó là một cái điểm lợi và một cái yêu cầu, thật ra một cái yêu cầu rất là lớn từ các bên thị trường cuối cùng của những cái sản phẩm thủy sản. Thì đối với chương trình của chúng tôi ở WWF Việt Nam thì chúng tôi có một số cái chương trình để hỗ trợ cái việc truy xuất nguồn gốc này cho cái nghề cá ngừ. Thì tôi sẽ đi nhanh qua 3 thứ thôi. Thì mọi người thấy cái GDST ở đây cũng như là cái chủ đề chính của cái hội thảo hôm nay. Thì đầu tiên coi như là cái thủ ban đầu từ rất là xưa, thì đầu tiên chúng tôi làm gọi là một cái mã truy xuất của cái dự án FIP. Thì dự án FIP là cái dự án cá ngừ mà chúng tôi đang làm. Đơn giản là xin lỗi là khá là nhiều chữ và nó nhìn hơi chán, nhưng mà ở đây đơn giản các ý chính ở đây là những cái lô hàng cá ngừ nó sẽ có những cái thông tin, ví dụ như là loài, tức là loài cá ngừ vây vàng thôi, năm và cái khu vực cảng cá, ví dụ như thế.
thì đây là một số cái thông tin kiểu như là rất là cơ bản để xác nhận được là cái lô hàng sản phẩm đó đến từ những cái tàu cá tham gia chương trình FIP. Và cái mã code này nó cũng sẽ giúp đảm bảo là những cái sản phẩm nào từ những cái bên tham gia thì nó sẽ được xác nhận là từ cái nguồn FIP. Coi như là sẽ, tại vì trong cái quá trình mà chúng tôi làm đến để đạt được cái chứng nhận MSC là một cái quá trình rất là dài hơi, thì một số bên thu mua họ sẵn sàng, họ vẫn muốn sản phẩm mà có tham gia chương trình FIP, chưa hẳn là đạt được chứng nhận MSC nhưng mà có cái chương trình FIP thì họ cũng cảm thấy an tâm hơn. Thì đó là một cái điểm lợi của những cái bên chế biến hay là những cái đội tàu cá ngừ ở 3 cái tỉnh mà tôi vừa nhắc tới khi mà họ tham gia vào cái chương trình FIP Trace Code này. Thì một số cái điểm, cái mốc thời gian thì ở đây chỉ nhấn mạnh là đến bây giờ thì chúng tôi có khoảng 20 cái cơ sở doanh nghiệp chế biến cá ngừ. Không biết mọi người có nghe những cái tên ví dụ như là BD Fisco, Mãi Tính, Thịnh Hưng, Hồng Ngọc, là những cái bên chuyên làm về cá ngừ và đã tham gia vào cái chương trình FIP của chúng tôi. Và mỗi năm thì sẽ có cái gọi là cái kiểm toán về cái việc họ thực hiện có đúng cái việc thu thập thông tin trong cái lô hàng sản phẩm của họ hay không. Thì một số cái hình ảnh thể hiện cái việc chúng tôi hướng dẫn họ và cũng như là kiểm toán cái FIP code vào năm vừa rồi. Và như vậy thì cái bước tiếp theo là cái việc truy xuất nguồn gốc nhưng mà điện tử, tức là hệ thống hóa hết. Và cái lợi ích ở đây là cái việc điện tử thì nó sẽ dễ hơn, tránh được cái việc ghi nhận thông tin sai từ trên giấy tờ. Mà khi mà ngư dân ví dụ họ đứng ở trên cái thuyền mà họ ghi thì thường họ sẽ ghi sai, thì hy vọng là với cái điện tử thì họ chỉ có thể type, bấm cái điện thoại của họ thôi. Và chúng tôi có cái sổ nhật ký khai thác điện tử, thì chắc mọi người, nếu mà những ai mà có biết nhiều cái thông tin về cái ngành khai thác thủy sản, nghĩa là khai thác tự nhiên á, không phải nuôi trồng, thì mọi người biết bây giờ là trong những nỗ lực quản lý của chính phủ chúng ta là yêu cầu tất cả các đội tàu khai thác lớn là phải có cái sổ nhật ký khai thác. Cũng dùng để cũng cùng một cái mục đích như nãy giờ mà tôi nói là để thu thập thông tin, ghi nhận, đảm bảo cái vị trí của cái tàu đánh bắt loài gì, có sản lượng bao nhiêu, vân vân. Thì chúng tôi đang đẩy cho cái gọi là cái nhật ký khai thác này nó thành điện tử, tức là e-logbook, electronic logbook. Đây là một số cái hình ảnh của cái phần mềm e-logbook này. Đây là của bên Vinatuna, cái hiệp hội cá ngừ, họ thực hiện cái phần app này. Thì mọi người thấy là có thể tên chủ tàu, tên thuyền trưởng, số đăng ký tàu, vân vân. Thì đây cũng nằm trong một số thông tin này, nó cũng là cái cash certificate tại các cảng ấy. Và hy vọng là cái phần mềm này sẽ dễ cho chủ tàu hay là cái ngư dân trên tàu họ điền thông tin hơn, có cả vị trí để đảm bảo là cái thuyền này nó không vượt cái ranh giới xâm phạm sang lãnh thổ của nước khác. Và cuối cùng là GDST. Thì hiện giờ thì chắc tí nữa chắc là ông Hill ông sẽ giải thích nhiều hơn về gọi như là cái ngôn ngữ và cái tiêu chuẩn GDST này và cái lợi ích như thế nào, thì tôi chỉ nói nhanh thôi. Là chúng tôi nhận thấy là rất là nhiều bên yêu cầu những cái thông tin về sản phẩm từ chính phủ, NGO, retailer, những cái bên thu mua, mà vì có quá nhiều cái chương trình chứng nhận hay nhiều cái hệ thống khác nhau, như nãy như cô Bình cũng có giới thiệu là có cái BAP, BSP, thì vì có khá là nhiều cái thông tin khác nhau nên bây giờ cái việc làm sao để tất cả những cái dữ liệu này có thể đọc được với nhau, có thể chia sẻ với nhau từ một cái chương trình xác nhận sang một chương trình khác. Ví dụ như vậy thì đó là một cái điểm mà chúng tôi nhận thấy là cần phải làm. Chứ nếu không thì nó sẽ rất là bị rối và rất là tạo ra một cái áp lực cho một cái bên chế biến khi mà họ thấy là họ phải thu thập thông tin và phải làm những cái báo cáo riêng biệt cho quá nhiều cái chứng nhận. Ví dụ như thế. Đây thì hiện giờ cái tiêu chuẩn GDST này thì chắc là tôi cũng sẽ không nói nhiều ở đây mà để cho ông Hill nói. Thì cái điểm có cái từ interoperability, tức là cái việc đọc được thông tin. Ví dụ như iPhone của bạn cũng đọc được thông tin của bên Android, Samsung. Ví dụ như vậy, để đảm bảo là cái việc chia sẻ thông tin nó rất là thuận tiện cho tất cả các bên có thể ghi nhận được, và ví dụ họ cần thông tin nào thì sẽ lấy được cái thông tin từ một cái hệ thống khác. Thì đó là cái mục tiêu ở đây.
Và cái GDST này thì được do WF cùng với các bên coi như là khởi xướng vào năm 2017. Và họ bắt đầu có một số cái tiêu chuẩn chủ yếu ở đây là dành cho bên coi như là các doanh nghiệp trao đổi thông tin với nhau từ cái bên đánh bắt khai thác ở Việt Nam sang cái bên thu mua ở bên nước ngoài, ví dụ như thế. Một số cái thông tin ở đây thì chắc là tôi cũng sẽ không có nói gì quá nhiều. Thì bắt đầu cái chương trình GDST là chúng tôi cũng đã thí nghiệm thử ở khoảng 5 cái bên cơ sở đánh bắt ở cá ngừ ở Việt Nam, ở Khánh Hòa, Nha Trang, cả Phú Yên và Bình Định. Thì cái phần mềm chúng tôi cũng có làm một cái phần mềm cho GDST ở đây tương thích với GDST để các bên cơ sở chế biến họ cũng ghi nhận thông tin ngay tại trong cái nhà máy của họ. Thì mọi người thấy nó cũng khá là giống, cũng do Vinational làm, và cũng khá là giống cái sổ nhật ký khai thác điện tử. Thì ở đây là từng cái mã QR code ở đây sẽ có dành cho từng cái lô hàng khác nhau. Sẽ có số khi mà mình quét thì sẽ có cái thông tin về tàu, thuyền, dữ liệu về tàu, số đăng ký, có được cấp phép hay không, vân vân. Thì đây là cái hiệp hội cá ngừ, các thành viên của hiệp hội cá ngừ khi mà họ đến họ hướng dẫn và tập huấn cho các bên nhà máy chế biến cá ngừ sử dụng cái phần mềm này. Thì đó là một số cái thông tin thể hiện là với một cái tổ chức bảo tồn đa dạng sinh học của chúng tôi đang triển khai những cái dự án coi như là thực tiễn trong cái việc cố gắng đẩy mạnh cái truy xuất nguồn gốc điện tử này cho nghề khai thác cá ngừ Việt Nam. Và sắp tới là bên Tổng cục Thủy sản, chúng tôi cũng đang làm việc với Tổng cục Thủy sản để có thể tìm hiểu cái khả năng tích hợp cái GDST này cho cái hệ thống quản lý của cả nước. Vâng, cảm ơn cái sự chú ý của mọi người ạ. Dạ, vâng. Xin cảm ơn bài trình bày của ông Vương Trọng Bình ạ. Kính thưa các anh chị thì chắc là các anh chị cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi đối với các chuyên gia. Tuy nhiên thì cái phần câu hỏi thì chúng ta sẽ dành ở cuối chương trình ạ. Tiếp theo thì sẽ còn một phần rất quan trọng nữa, đó là về GDST, ngành thủy sản Việt Nam và thế giới, bối cảnh và giải thích về GDST. Phần này sẽ được tiếp nối sau khi chúng ta nghỉ giải lao ạ. Và bây giờ xin trân trọng kính mời các anh chị, chúng ta sẽ được nghỉ giải lao trong vòng 10 phút ạ. Ban tổ chức có chuẩn bị trà cà phê ở phía ngoài ạ, nước ạ. Xin mời các anh chị sẽ dùng trà cà phê ở bên ngoài ạ. Và 10 phút nữa thì xin mời các anh chị quay trở lại hội thảo ạ.
về GDST, ngành thủy sản Việt Nam và thế giới, bối cảnh và sẽ là các cái giải thích về GDST. Với phần này thì phần trình bày sẽ là do ông Hugh Thomas, ông Brad và một chuyên gia nữa sẽ trình bày với các anh chị. Thì tôi xin được trân trọng kính mời ông Hugh Thomas của GDST sẽ lên có bài chia sẻ ạ. Xin kính mời ông ạ. Well, thank you all for joining us after the break. I was worried that nobody would come back, so thank you all for coming back. Thank you all for coming to this session on GDST. You've heard from some of the certification schemes and WWF the importance that they see of traceability and digital traceability. What I would like to do is I'll give you a bit of an introduction in terms of what GDST standards are, how they were developed, and then I will also talk to you about the new membership structure for GDST. So thank you very much for your time. So as you've heard, traceability and transparency are critically important. And we have a presentation later on from Stephen of Sea Delight, which Mr. Bin will give, who will give, and Mr. Pratt, who will talk about the importance from seafood companies' points of view. But really, traceability has historically been based upon food safety, and it was very much one up, one down, passing information to be able to use it from a food safety point of view. But as people started to realize there were problems with wild capture fishery sustainability and other issues within seafood supply chains, they started to ask for additional information. And it became clear to the people that started GDST that the traceability systems were not sufficient to be able to answer the needs of the questions that people were asking. And as I've put on this slide, we all want and we all need reliable data and information, and we believe that the GDST standards will give that for you. So the fundamental vision of GDST was to create an industry-wide standard that everybody could adopt, and it would take away the confusion that people have with having different languages, different terms being used, different things being said about the same seafood product. So the vision for GDST is very much to develop a common language about the products that we're talking about, and a common language on how that information can be digitized and shared interoperably around the seafood industry. There have been to date different approaches in verification. I'm sure you've all been familiar with audits, desk and paper-based audits where people come and check information. They are quite labour and time intensive. They are inconsistent because of the information that people see is often quite different. And the vision that GDST has is that by having routine digital access through digitized traceability information, that people will be able to automate their traceability. They'll be able to automate those processes when they want to verify and check, so that you will have the information available to you 24 hours a day, 7 days a week. And so we believe that through the adoption of the GDST standards, not only will we have the common language of the products, we'll have the common language for digital passing of information, but also we will give businesses the opportunity to automate their interrogation of that product and to verify it. The GDST standard development process happened at meetings all around the world. Sorry, did I miss out a slide? Apologies. I went too far, sorry. So GDST was established in 2017 by WWF and the Institute of Food Technologists.
WWF was the main convener of the dialogue process to be able to bring everybody together, to be able to talk about what seafood traceability meant to the seafood industry. And IFT are the people who look at the information technology. They are the technology support within the dialogue process. GDST attracted people from all around the world. People from more than 30 countries participated in the dialogues. And they made sure that there was people from every part of the seafood supply chain involved in the dialogues. So whether that's small-scale farmers, small-scale fishers, whether it was seafood processors, seafood retailers, importers and exporters, and government and NGOs, everybody had the opportunity to sit at the table and say what they wanted from a digital seafood traceability system. The dialogue process was formed of 3 working groups. One working group looked at the key data elements, and I'll explain what key data elements are later. One group looked at the information technology side, so how the digitization could be achieved. And the third group, importantly, looked at the legislation and the rules and regulations around seafood traceability, whether nationally or internationally, that were in place. Because GDST wanted to be able to make sure that it delivered a standard that everybody could adopt. So the outcome of nearly 3 years of work and dialogues, which I must admit COVID stopped because it would have continued a little bit longer, was the launch of version 1.0. The GDST standards are split into 2 parts. You've got the common language of the products, so people are speaking the same language whenever they talk about the seafood products. And you've got the common language of the digital interoperability, so that it's clear how people can make that information when it's digital be passed around between everybody. And what's unique about the GDST standards is it presents a unique opportunity for governments, the seafood industry and all stakeholders to get behind one standard for digitized traceability. So within the GDST standards there are 3 elements. The first are the KDEs, or the what is the information that you need to know about the seafood products. The second are the critical tracking events, which are who is it that's responsible for collecting the what information is needed. And then the how of the digital traceability is the interoperability standard. And so within the GDST standards you have the what do I need to know, who's responsible for collecting it, and how can I make that digital and be able to pass to my customers as I need it. But the key data elements, the what, are more than just a list. They also include the ability to verify data. So as part of the dialogue process, the groups agreed where the information that's provided by suppliers to customers and customers to their customers, where they can go and verify that information. So, for example, vessels, if you have vessel names, it says where to go and verify the vessel name and the authorizations and the licensing. So the standards for GDST not only provide you the information, but also where you can go and automate the verification of the information that's given. The other major component of the GDST standards is the information technology piece, or the how. And yes, the standards look very complex, but I have to say GDST used a digital platform called GS1, which was already in place, and the GS1 platform has a system called EPSIS. Now, EPSIS actually is the system that generates every barcode. It's the basis for every barcode that's used around the world. And so what that means is that everybody that is able to generate and read barcodes has the ability to engage with the GDST compliant traceability system. And also what it means is that the major brands and retailers around the world who already use the EPSIS system are able to adopt the standards themselves. One thing I just want to say here is that
if as a company or an organisation you decide to adopt GDST, it does not mean that you have to have an internal digital traceability system. What we ask is that if you adopt and endorse GDST, your suppliers provide you the digital information, you send to your customers the digital information, but you can continue to have a paper-based system internally. But let's be honest, if you have digital information coming in and you have digital information going out, it makes sense to have digitization of your traceability in-house as well, so you can get all the benefits of fully digitized traceability. It's also important to say that GDST standards are for everybody. Small-scale fishers up to the most highly integrated companies around the world can all adopt and implement GDST. And the standards have been written in such a way that if somebody has a phone and they send a text message with a photograph, as long as the person that receives that information knows in what format that comes, they can digitize that information, and then that becomes part of a digitized traceability system. So GDST is open to everybody. It doesn't matter what size business you are. I just wanted to talk about data sharing architectures because I think this is quite important. The traditional, in the top right-hand corner of the slide, the traditional point-to-point data sharing is where I would give information to you and you would pass that on to your customer. 90% of information is often not transferred in the point-to-point data sharing architecture, which is a bit of a problem. There's also in the top right-hand corner the third-party repository, which is often referred to as a cloud, where you understand what information is within each stage of the supply chain, and as a brand or a retailer or a buyer, you say to the people in your supply chain, I want you to share this information to me, and you put it into a cloud, and then I can interrogate it and check it when I want to check it. The third architecture, which is the distributed server or query-based, is more commonly referred to as blockchain. That says that you understand all the links in your supply chain and you agree who shares what information with what part of your supply chain so you can verify and validate the information. It's important for companies to decide what architecture of data sharing they want. Everyone works, but it's important to decide that when companies start on their journey with GDST. GDST has been adopted globally. More than 200 companies have endorsed GDST, with more than 100 companies actually adopting and implementing the standards. And we believe that over the coming years that GDST will become much more broadly used and adopted, and that's why we are talking to yourselves at Vietfish today, and we're going to other conferences around the world to make sure people understand the GDST standards. The GDST has a steering committee, and we have one of our, in fact we have two of our members here today because of the steering committee. Thai Union and VASEP are both represented, because we believe that it's important that even the small scale and the large scale producers are also, as well as brands and retailers, are also represented in the standards process. And we're also supported by other key stakeholders, and we have some of them in the room today. And there are 32 technology companies that provide traceability solutions around the world who are recognizing the GDST standards. The next process for them is to test the capability of their GDST systems to show that they can actually receive data electronically and they can send it electronically. So we are now moving into a capability system. A brief slide on the histories and milestones. I won't go through that, but you'll see that GDST has been endorsed by some large industry organizations around the world, and in 2021 150 companies signed a statement to say that they believe GDST standards are the way forward for digital traceability. Our ask today is that we would ask you to consider joining GDST. GDST is changing now from
an organisation that was previously led by WWF and IFT to a standalone organisation. And we are going to continue the dialogue process, and we would like to invite you all to become members of GDST. The base entry level for an industry member is $150 per year, but we believe that we get as many members as possible adopting and implementing GDST because we want to continue the dialogue process. So the next steps are to, if you would like to become a member, to adopt, to endorse, and to implement the GDST standards. I mentioned the dialogue process at the start. We will be starting the dialogue process again next year because we recognise that the 42 KDEs for wild capture and 18 KDEs for aquaculture don't cover everything that people want to know in seafood supply chains. They really focus on the product and the environment. And we believe that there will be other topics such as carbon footprinting, fish welfare, that people may want to develop key data elements for. And so our plan is to start that process in 2023 with dialogues in both Asia and in the Americas. 2 more slides. This slide just says GDST has a website that has lots of information to help companies who are wanting to adopt and implement the GDST standards and can guide you in that process of understanding what KDEs are being used in your organization. And thank you very much. I appreciate your time. And I hope that when we get to the question and answers, you have plenty of questions for us. Thank you very much. Xin được cảm ơn bài trình bày của ông Hugh Thomas ạ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Brad từ Thái Union ạ. Sẽ lên có một bài chia sẻ trong phần này ạ. Xin mời ông ạ. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here. So my name is Prat Gertpairoch. I'm Director of Sustainability for Asia region. My other role is also Human Rights Manager within Sustainability of Thai Union. So a little bit about introduction to Thai Union. We are a global seafood company. We started in Thailand for more than 40 years ago, and we expand globally. So it's estimated about almost 1 in 5 canned tuna around the world come from Thai Union factories. In addition, we also provide frozen food, kind of marine ingredients, pet food, and other value-added products. So I think before talking about the benefit of traceability and you know, transparency and the role of GDST, how it adds, we see benefits. I think it's good to talk a little bit about our overall sustainability strategy and journey, because we see that traceability is important to make sustainability happen in our own operation and supply chains. So our sustainability strategy rests on 4 pillars. Both environmental and social components of sustainability. First, about safe and legal labor. On the screen you see in yellow, it's about ensuring that people in our operations and supply chains are well taken care of. No forced labor, no child labor, no labor abuses. And this is very important to us because we do not own farms, we do not own fishing vessels, but these are the people that are in our supply chains, and it's our responsibility as a business to take care of them. So on the second part, it's about responsible operations, making sure that our own factories
our own processing factories around the world, in Thailand, Vietnam, in Europe, Africa, in the US, have minimal impact on environment. So we're talking about reducing greenhouse gas emission from our own factories, ensuring responsible use of waters, etc. And third pillar, which is very linked to the discussion today, it's about responsible sourcing. So we have to make sure that our suppliers comply with environmental and social compliance, right? So we're talking about aquaculture products, standards like BAP and ASC, aquaculture improvement project, and so on. We are talking about, vessels, wild catch, right? No IUU. You are aware that in Thailand we were also hit by the yellow card on the EU on that point. And also, it's important that underlying is the idea that traceability, right? We need to be able to trace back all of the seafood, whether it's tuna, whether it's farm shrimp, back to the source, right? Shrimp to the farms, and in the case of fish to the vessel or group of the vessels. And the fourth pillar, it's called people and communities. This is about, the CSR work that we do to take care of people, and communities surrounding where we operate or where we source. A little bit of why traceability and the global dialogue on seafood, GDST, are important to us. I think we like to say that traceability is a backbone of sustainability, because without knowing which vessels, which farms we are sourcing from, it's completely impossible to know what are the social and environmental conditions of those sources. So sustainability cannot happen without that direct knowledge, right? So having accurate supply chain data is very important to us, especially for global companies like us, where we source from hundreds of boats from all oceans, around the world, from thousands of farms in Thailand and beyond, right? So it's very important. Secondly, like our customers, retailers and buyers demand to know more, right? They not only demand to have food traceability back to the source, to the farms, to the vessels, but also want to know what are the conditions, right? On those boats, what are the conditions on farms? We get, for example, requests from customers that they want to hear directly from the workers on the vessels, right? So having that level of transparency and traceability is so important to us. And I think third, regulators' requirement around the world, demanding more and more to know about traceability. I think fourth point, it's very important, and I think Mr. Hugh and other speakers are also touch on, it's about promoting common standards. That's where GDST, help comes in. Because otherwise, from hundreds of farms and 100 vessels, we have a lot of paper-based traceability with a lot of information, right? For example, like, if it's paper-based, it could be like hundreds pages of paper, right? From where our shrimp are caught back to hundreds of farms, and farms to, number of feed companies, and the feed back to the vessels where we source fish meals from, etc. So having digital interoperable system around that, it's make our life, and work on sustainability much easier. And I would say on the fourth point, I think there is now momentum of the biggest seafood companies around the world to join and back the GDST. Mr. Hugh, I think I saw on the slide about the SeaBOS, so that's a seafood business for ocean stewardship, which convenes like the largest and most influential seafood companies around the world. We are part of that, and they endorse GDST. So I think that shows that there are momentums around that. So example of how we actually build this in, right, to our own commitment to sustainability. One of the commitment on tuna sustainability is Tuna Commitment 2025, where we say that by 2025, the tuna that TU sources globally must be from vessel and supplier that demonstrate operational best practice. And there are many elements around that. Things like sourcing from FIPS, MSC certification, right?
meet our vessel code of conduct, which talks about social labor conditions on board vessels. But number 6, related to this, is the fact that tuna need to be traceable back to the vessels and along with the GDST 1.0 standards. So I think some of the other works that we kind of start piloting and kind of exploring is now looking back at kind of traceably back to the shrimp farms, right? Earlier this year and also the end of last year, we pilot use of satellite monitoring on farm shrimp, selected shrimp farms in Thailand. So it's the idea is instead of using auditors and human to collect those key data elements from the GDST, right? We explore whether satellite monitoring technologies can help collect and verify credible information from those. So those are some of the pilots. And as the GDST steering committee, we also participate in the pilot, right, to actually test whether it works or not. I think some of the other things that we do, it's more consumer facing. So Hugh talked a lot about the kind of what it looks like. We also kind of test and pilot that to look at the consumer level, right? So this is one of the pilot that we do. There's a QR code. Actually, you can even try, use the QR to scan that. So we work with technology partner, Hochain, which is also, I think, one of the key technology partner of the GDST, and also with the BAP, right, to really check, whether its data can be passed directly from the BAP certified facilities that link into the BAP internal reporting system, and in a way, and also provide the consumers directly with those informations. Similar for the tuna. So we own a brand, canned tuna brand in the US called Genova. And so we kind of test the similar idea for the wild catch as well. So I think that's pretty much it on my presentation. So I'll leave it to the next presenter, and please let me know later if you have any questions. Thank you. Xin được cảm ơn bài trình bày của ông Brad. Tiếp theo chương trình sẽ là một bài trình bày của ông Stephen ạ. Tuy nhiên thì chuyên gia Stephen thì có việc đột xuất cho nên là không đến tham dự chương trình được chúng ta được. Xin được trân trọng kính mời và giới thiệu ông Vương Trọng Bình, đại diện WFF Việt Nam sẽ có phần chia sẻ thay cho ông Stephen. I'm going to sit over there just to read from Steve's story. Dạ vâng ạ, thì anh Stephen từ công ty xuất nhập khẩu thủy sản Sea Delight cũng là một trong những cái doanh nghiệp mà đã tham gia từ đầu với chương trình feed cá ngừ của WF, cũng như là khi mà thành lập cái hệ thống feedback cho cái GDST. Thì nãy trong cái trình bày của anh Hugh thì có cái logo của công ty Sea Delight, thì để không biết mọi người có nhận ra không, thì vì lý do cá nhân anh Steve rất là tiếc là đã không tham dự được cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Nên anh Steve cũng có nhờ tôi chia sẻ một cái câu chuyện nha. Cái này không phải là bài trình bày đâu, mà là một cái câu chuyện từ cái kinh nghiệm của ảnh và vì sao mà ảnh thấy là cái GDST là cái cần thiết đối với một cái công ty xuất nhập khẩu sản phẩm thủy sản như Sea Delight. Thì mọi người có thể thấy ở đây là cái logo của cái công ty Sea Delight. Thì văn phòng của họ có ở tại Việt Nam, và anh Steve này là người đang sinh sống ở tại Nha Trang luôn. Thì đây là cái nhìn của công ty Sea Delight về cái GDST. Và anh Steve này cũng là giám đốc về bền vững, cũng giống như là anh Pratt, ông cũng là giám đốc về cái chương trình bền vững của công ty Sea Delight. Thì cái slide đầu tiên ở đây là một cái gọi là một cái tấm cái tag cái bảng thông tin ngắn gọn. Thì tôi xin phép đọc qua và sẽ cố gắng dịch, tại vì ảnh gửi cho tôi cái thông tin tiếng Anh thì tôi sẽ cố gắng tôi dịch sang tiếng Việt nhanh.
Thì cái thông tin đi kèm với cái hình này thì anh Steve vẫn nói như sau. Thứ nhất là về cái câu chuyện là chia sẻ thông tin về các sản phẩm thủy sản nó không phải là mới. Cái việc kể một câu chuyện nó cho một cái sản phẩm nó đã rất là có từ rất là lâu rồi. Đây là một cái khía cạnh mà cái tiêu chuẩn GST, đó là một câu chuyện rất là lâu, nhưng mà nhờ cái tiêu chuẩn GST đó là được cải thiện rất là nhiều. Thì khi mà anh Steve anh bắt đầu làm trong cái ngành thủy sản ở Cali, ở bang Cali nước Mỹ, thì những cái ngày đó là cái cục FDA của Mỹ là cái cục quản lý dược và thực phẩm, tức là cái cơ quan nhà nước mà phụ trách về cái việc đảm bảo cái sự an toàn của tất cả các loại thực phẩm ấy. Thì cái cục FDA này những cái ngày đầu là nó rất là ít cái thông tin, rất là ít yêu cầu những cái thông tin về bắt buộc về truy xuất nguồn gốc. Thực chất là khi mà anh Steve nói là khi mà anh bắt đầu làm á, thì cái gọi như là các sản phẩm thủy sản mà được bắt trong nội địa là gần như là không cần cái truy xuất luôn trong cái thị trường nội địa của tại Mỹ. Tuy nhiên là có một cái exception, là một cái điểm khác. Ở thị trường của Mỹ từ hồi xưa là họ rất thích ăn sò, ốc, tức là những cái loài nhuyễn thể mà hai mảnh á, gọi là shellfish á. Thì giống như là hàu rồi hào xong rồi hay là nghêu. Và thì chắc là các anh chị ở đây cũng biết là cái việc mình ăn giống như là hàu sống ấy, thì bên kia cũng như vậy thôi. Thì vì vậy nên là khi mà họ ăn những cái loại nhuyễn thể này thì là ăn sống, ăn tươi mà không có nấu kỹ, không có nấu chín. Vì vậy nên là cái cục FDA của Mỹ họ nhận thấy là cái việc ăn sống như vậy thì nó đúng là cũng khá là nguy hiểm nếu mà cái sản phẩm nó không có sạch, sẽ dẫn đến cái việc gây bệnh. Tôi nghĩ là cái vấn đề này thì chắc mọi người, các anh chị nào mà hay ăn ốc ở Việt Nam thì cũng biết. Bạn bè tôi là rất thích đi ăn ốc, mà mỗi lần đi ăn là đều bị ngộ độc thực phẩm mà vẫn đi ăn. Thì đó là nói chung là cái sản phẩm này là cái cũng dễ gây bệnh cho cái người tiêu dùng. Vì vậy nên là cái cục FDA này họ nhận thấy cái sản phẩm ốc, nghêu, là nhuyễn thể hai mảnh này là phải có một cái bảng thông tin, tức là một cái tag ở đây ghi nhận đầy đủ các thông tin mà rất là chi tiết. Mọi người có thể thấy hơi khó thấy thì cái tag này là nó đang có 6 cái trường thông tin đó, cái chữ KDE mà nãy giờ không biết mọi người có để ý trong các bài trình bày của các diễn giả trước, Key Data Elements, thì cái bảng tag này có đến 6 cái thông tin để cung cấp cho người mua và đảm bảo cho cái việc là truy xuất nguồn gốc nó không phải là một cái vấn đề. Tức là đây là coi như một cái tiền đề cho cái việc truy xuất nguồn gốc, và nó rất là phù hợp với những cái tiêu chuẩn hiện nay của GTST. Cũng quay quanh cái vấn đề đó là làm sao cái cụm từ interoperability á, tức là nhiều cái cách viết khác nhau, nhiều cái thông tin khác nhau thì nó vẫn có thể đọc được, chia sẻ được, dễ hiểu được. Thì đây là cái hình thứ 3. Thì anh Steve ở đây có nhắn cái caption, cái miêu tả của cái hình này, tức là nhờ cái quyết định của cái cục FDA như vậy mà cái coi như là cái sản phẩm nghêu hào ở bên Mỹ nó có một cái sự tự tin về cái độ an toàn và nó được mở rộng rất là nhanh nhờ cái truy xuất nguồn gốc. Và bây giờ ở Mỹ là có rất nhiều cái lựa chọn khác nhau, cực kỳ nhiều lựa chọn khác nhau cho cái sản phẩm nghêu an toàn dành cho người tiêu dùng bình thường. Cái hình tiếp theo ở đây, cái này tôi quên mất, chưa có dịch nhanh, nhưng mà theo tôi hiểu ở đây là thể hiện một cái thời Rome á, đế quốc Rome ngày xưa, với cái thành phố Pompeii. Không biết mọi người có nhớ cái thành phố mà kiểu như là bị chìm trong núi lửa, nghĩa là cái đợt từ hồi xưa như thế. Thì cái anh Steve anh để cái hình ở đây và anh có nhắn nhủ một cái lời như sau, tức là cái concept, cái ý tưởng về việc thu thập những cái trường thông tin KDE hay là cái critical tracking events mà không biết mọi người có nhớ ở trong cái bài trình bày của ông Hill có nói, tức là cái phần thứ 2 của GDST là sẽ thu thập những cái
Không biết hồi nãy mấy chị dịch là gì nhỉ? Tức là những cái sự kiện quan trọng. Thì hai cái ý tưởng này, KDE và Critical Tracking Events về sản phẩm thủy sản là nó đã bắt đầu từ cái thời của cái đế quốc La Mã Roman này. Ngày xưa cái đế quốc La Mã này là nổi tiếng bởi có một cái loại giống như nước mắm Việt Nam. Cái này hồi xưa tôi cũng có đọc nghe qua. Đây là cái kiểu như là một cái sản phẩm cái bình đựng nước mắm đấy, nó gọi là garum. Thì ở đây anh Steve đang nói là những cái gia đình ngày xưa họ rất là giàu khi mà họ sản xuất cái loại nước mắm này. Và cái hình này là thể hiện những cái chai nước mắm ấy, với thông tin được viết về cái việc làm nước mắm ở ngay trên cái chai. Thì đây là những cái thông tin giống như là cái bảng tag, cái bảng biểu hồi nãy trong cái hình chụp đầu tiên. Tức là ngay từ thời đó là họ đã ghi nhận rất là rõ về cái một số cái thông tin quan trọng về cái sản phẩm này. Thì đấy, tức là ở đây cái nhấn mạnh cái việc là truy xuất nguồn gốc nó rất là quan trọng, và không phải là chỉ là bây giờ mà mình mới cần, mà ngay cả cái từ thời ngày xưa là cũng đã rất là cần. Hình như là anh Steve nói là cái KDE ở đây đang nói về cái loại cá mà được sử dụng cho cái chai nước mắm garum này, cái vị trí làm cái nước mắm đó, và chính cái đơn vị mà họ sản xuất cái chai nước mắm này, tức là từ những cái thế kỷ trước, từ rất là lâu rồi. Đây là logo của cục FDA, cục quản lý dược và thực phẩm ở Mỹ. Thì từ lúc mà bên cái cục này nó đưa ra những cái quy định có liên quan, thì cái yêu cầu về truy xuất nguồn gốc ở cho cái nền công nghiệp của Mỹ nó ngày càng được mở rộng. Thì đây là cái điểm mà anh Pratt hồi này anh cũng có nói, tức là cái demand, cái yêu cầu của bên cái thị trường cho những cái truy xuất nguồn gốc, những cái thông tin này nó chắc chắn là cái không thể tránh khỏi. Và vì vậy nên là ở đây xin lỗi mà có khá là nhiều cái thông tin mà anh Steve viết và tôi đang muốn tóm tắt một chút. Thì cái điểm chính với cái cục quản lý FDA này là cái sản phẩm cuối cùng sẽ có một cái dòng code giống như là cái barcode hồi nãy mà anh Hugh có giải thích đó, giống như trong các sản phẩm mình vào siêu thị rồi mình quét mã code để mình tính tiền. Thì đối với một số, theo anh Steve nói là đối với một số cái người mua thì cái hệ thống mà làm chỉ đơn giản là dùng cái giấy, cái mã code trên một cái giấy, nó chậm. Thực chất là nó chậm và nó không đủ nhanh để có thể giúp track, theo dõi được cái hành trình của sản phẩm. Và với bên CDLife, với công ty CDLife thì họ muốn một cái kênh điện tử mà có thể coi như là tất cả các khách hàng của họ đều chấp nhận. Một cái kênh mà coi như là có thể sử dụng laptop, máy tính, dễ sử dụng, miễn phí và dễ theo dõi. Một số cái công ty cũng đã có đề xuất một số cái giải pháp khác nhau cho CDLife. Thì CDLife một cái công ty doanh nghiệp mà họ với một cái nhu cầu như vậy thì họ cố gắng họ tìm cái giải pháp. Nhưng mà một số giải pháp mà họ thấy là khó sử dụng và rất là đắt tiền. Và sau đó thì họ nghe đến cái bên GDST này và họ mong là đây sẽ chính là cái giải pháp để giải quyết những cái yêu cầu của họ, đặc biệt về cái vấn đề truy xuất nguồn gốc và cái việc có một cái tiêu chuẩn đồng bộ cho cái khai thác đánh bắt thủy hải sản tự nhiên. Thì đó chính là cái GDST, cái tiêu chuẩn GDST ở đây. Họ tham gia ngay từ ban đầu, tham gia cái dự án ngay từ ban đầu trong cái quá trình phát triển cái tiêu chuẩn GDST 1.0. Và cái GDST này giúp cho họ giải quyết thỏa mãn cái yêu cầu của bên Mỹ, yêu cầu những cái tiêu chuẩn về SIM. Không biết ở đây có một số anh chị nào có nghe về cái SIM của bên Mỹ chưa, của NOAA. Và nó giúp khách hàng của họ khá là hài lòng. Và sau đó thì họ cũng tham gia trực tiếp vì họ có văn phòng ở Việt Nam, nên là họ cũng tham gia vào cái chương trình FIP cá ngừ mà nãy tôi có trình bày. Họ cũng tham gia vào cái trace code, cái mã tracing mà nãy tôi có nói của cho cá ngừ.
Và họ thấy là những cái hoạt động trước đây của họ nó rất là đồng bộ với những cái trường thông tin yêu cầu của bên GDST. Và bây giờ thì họ đang làm riêng một cái app của bên Seedlight mà cũng sử dụng cái ngôn ngữ GDST này. Đây. Thì cái app này gọi là COPA. Ở đây thì nó không có ghi cái chữ là COPPA. Để hỗ trợ cho cái dự án nghề cá ngừ ở đây. Và nếu mà các anh chị có nhớ, nãy tôi có nói khi mà tôi trình bày lý do vì sao mà tổ chức WF chúng tôi tham gia vào cái nghề cá này là để đảm bảo cái nghề cá nó không xâm phạm đến những cái loài, đến hệ sinh thái, đến những loài động vật quý hiếm. Thì cái app COPA của anh Steve của bên Seedlight là cũng đang hỗ trợ rất nhiều về phần này. Tức là nó cũng là cái app trên điện thoại thôi, thì chúng tôi đưa cho ngư dân khai thác cá ngừ, và khi trong cái quá trình họ đánh bắt câu cá ngừ mà họ có phát hiện những cái loài được đánh bắt không chủ đích như là cá mập thì họ sẽ ghi nhận vào. Và từ đó thì họ chụp hình luôn. Và từ đó thì chúng tôi có cái thông tin về cái việc là cái ảnh hưởng của nghề cá ngừ đối với những cái loài quý hiếm này nó đang ở cái mức độ ra sao. Và cái phần mềm app, cái COPA này của họ là đã được 3 năm nay ở Việt Nam. Sorry, am I running out of time? Và đây là một số cái trường thông tin. Mọi người nhớ cái cụm từ Key Data Elements này của cái app COPA. Và như tôi vừa mới nói là nó có tính đồng bộ với cái ngôn ngữ GDST. Mọi người thấy là tên, số kiểu đăng kiểm của cái tàu cá, cờ. Cái này bắt buộc của Việt Nam mình rồi, là tàu cá nào cũng phải có cờ Việt Nam. Cái coordinate, cái GPS của những cái địa điểm, vân vân. Cái catch area là cái khu vực khai thác, ngày đi ngày về, rồi công cụ khai thác như thế nào. Thì đây là một số cái trường thông tin mà nó có cái sự đồng bộ với bên GDST. Thì đó là cái chia sẻ của anh Steve. Thì cái câu cuối cùng anh có nói một cái ý như thế này, là anh thấy rất là cần đối với những cái bên doanh nghiệp về thủy hải sản, thì anh rất là khuyến khích mọi người thật sự là nghiên cứu và cố gắng là tham gia vào cái GDST này, giống như là anh Hill hồi nãy có nói. Vâng, thì rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và hy vọng là mọi người sẽ có dịp gặp ảnh trực tiếp ở ngoài đời. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin được cảm ơn bài chia sẻ của anh Nguyễn Trọng Bình ạ, anh Vương Trọng Bình ạ. Kính thưa anh chị, thì sau đây sẽ đến phần hỏi đáp ạ. Vì thời gian không có nhiều ạ, rất mong các anh chị chúng ta sẽ chuẩn bị các câu hỏi để chúng ta hỏi các chuyên gia. Xin được trân trọng kính mời các chuyên gia, chúng ta sẽ lên trên bàn này ạ. Các anh chị ngồi trên này để tiện trao đổi với các anh chị ở phía dưới ạ. Và xin mời ông Hill sẽ điều phối phần thảo luận ạ. Không biết là trong hội trường của chúng ta thì các anh chị nào đã có câu hỏi cho các chuyên gia chưa ạ? Dạ vâng ạ. Hello everyone, thanks for the very informative presentation. My name is Liên Hương and I'm from the Shrimp Welfare Project. We are a new non-profit organization working for the welfare of the shrimps, especially farm shrimps in the Mekong Delta. So I have a question for both the ASC and BAP representative and also GDST. May I know if you have any elements in your standards that concerns about welfare of the animals, especially shrimps and fish from the farms? Thank you. Yeah. Thank you. Fascinating. Sorry.
very, very interesting to have a question on this topic from an organization in Vietnam. I usually work from Europe, and on the market side, we get a lot of questions on this topic of fish welfare increasingly. So it's an increasing concern in the US market, the European market, less, I think, so far in China and Japan. But to see that question now also from within Vietnam is new for me. So thanks to know that as well. For us as ASC, fish welfare and fish health are strongly interconnected and an important topic. At the moment, we already have requirements on fish health that interfere with fish welfare. But more importantly, we are now developing additional requirements on fish welfare as part of our standards. So it's one of the areas where we want to strengthen what we bring to the consumer and what the market players are asking for. And we are trying to find the right balance, because if we ask everything from all producers, it also comes at a cost. But we are committed as ASC to integrate fish welfare much better. And I would like to invite you to sort of provide input to the public consultation that will start September 1st, exactly on this topic. So please share your contact details with me so I can provide you the opportunity to share your perspective. Thank you, Esther. Tôi có thể trả lời bằng tiếng Việt với so you are Vietnamese, yeah. Tôi có thể trả lời tiếng Việt với bạn là với cái bộ tiêu chuẩn BAP của chúng tôi thì chúng tôi Animal Health and Welfare nó là một trong 4 cái trụ cột chính trong cái bộ tiêu chuẩn BAP, và do đó thì ở trong tất cả trong các cái tiêu chuẩn liên quan đến cái động vật còn sống là cái tiêu chuẩn cho farm và tiêu chuẩn cho hatchery, thì chúng tôi có một cái section lớn dành riêng cho Animal Health and Welfare, và dĩ nhiên là sẽ tập trung cả cho finfish and crustacean, có nghĩa là cho cả cá có vây và giáp xác. Như thế thì nó cũng khớp với lại câu hỏi của bạn cho cái hiệp hội của bạn. Đồng thời thì tôi cũng mở rộng thêm là đây là một cái vấn đề hết sức là quan trọng đối với chúng tôi, cho nên kể cả ở cái tiêu chuẩn cho processing plant, tức là cho nhà máy chế biến, nơi mà gần như chúng ta tưởng là cái nguyên liệu đến nhà máy thì không còn cần đến cái Animal Health and Welfare nữa, thì chúng tôi cũng có một cái phần ở trong cái tiêu chuẩn về processing plant cho cái phần Animal Health and Welfare, bởi vì có một số trường hợp thì nguyên liệu được chuyển đến nhà máy là đang còn sống, và như vậy thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đến vấn đề này ở cái nhà máy chế biến. Đó là câu trả lời của tôi. To answer the question on behalf of GDST, the current GDST standards do not have any fish welfare key data elements within them. There was a conscious decision by the industry stakeholders when the GDST standards were first developed that they wanted to make it as tight as possible so that they could start the process, get the standards out, start to socialize them globally, and then move on to having new key data elements added. I mentioned in my presentation that in 2023 the dialogue process will start once again. It will be up to the industry and industry stakeholders to agree what the new key data elements are needed. But certainly from the conversations I've had with some of the brands and retailers around the world and other stakeholders who are working in fish welfare is becoming one of those topics that I'm pretty confident will be on the table, but I cannot guarantee. That will be the GDST members that will make that decision. Thank you for your question. Yeah. Xin cảm ơn ạ. Không biết các anh chị ạ, còn các anh chị khác ạ? Dạ, vâng.
Okay. If there are no other questions, I have a few questions for the panel. Oh, sorry, we do have one. Okay, thank you for the opportunity given to me. My name is Lucky. I'm from certification body. Before joining certification body, I work with seafood processing. That we have a vessel, then we have also a pond. So I'm curious with the traceability that will be designed by GDST because in what actually information will be given to the customer or consumer because you know sometime, or I think in the perspective of the processing facility, sometimes they're hiding because some of information are just very important because they have to protect their business from each other, another company, like so. Actually, what GDST want to present, or what the requirement for the consumer, what kind of information? Because if I see this is only from my perspective, if the product already put the like a sustainable platform like a MSC, like a BAP, it's automatically that the product coming from responsible sources, so it can tell anything. That's my curious. What kind of information will be asked? Does anybody from the panel want to answer that before I? Thank you for the question. So your biggest concern is what's happening at the processing facility, so we can trust the products that come from a responsible source. Do I understand that correctly? No, actually, yeah. I mean, some of the facility, they cannot share 100% information, Clear. right? Clear. I understand. Because they want to protect their Yes. their business from Yes. other factory or other. Very Yes. clear. So from an ASC perspective, we currently require all the companies in the supply chain, primary processors, secondary processors, wholesalers, to have chain of custody certification. It's based on on-site auditing, verification, one link up, one link down. And that system is in place because you don't want to have business secrets being shared along, if I can call it out like that. So that's the reality where we are working towards, I think, as a community, is a system that keeps the possibility of not sharing the business sensitive information, but allowing a way to share the key data elements that are important across the supply chain. And that's exactly the balance that we try to achieve. And that is what in the end, increasingly, also from other markets, and buyers and consumers behind us expect us from that. But it will never be the intent to sort of ruin companies' business with those sort of systems. In the end, it should facilitate and support their business. But the power of such a system is, if it is designed well and implemented well, it can strengthen the verification and it can strengthen the trust to the end buyer and to the consumer that what they source is really what they source. Does anybody else want to? Okay, you can answer because that's direct to. Sure. So the GDST standards are about transparency and consistency. Transparency doesn't mean, though, that all the information is shared with everybody. It means that the people who want to know within the supply chains have the ability to understand what's happening. And also, we are starting to see that more and more data is being requested and required, and the burden upon companies with
paper-based systems, double entering of information is getting quite high. And so by having the information available and then the supply chains understanding what key data elements are available means they can then choose to agree with their customers and suppliers what information to share. The GDST standards are not about dictating that you must share everything. It's saying, if I talk about Hugh, I use the name Hugh, I don't call him something else. Yeah? If I talk about Esther, I call Esther, I call Mr. Bin. So it's consistent. So we all know who we're talking about, and then we tell the information that we've agreed to say. And so that's the beauty of the GDST standard. It's a common language. And the ability at the moment is that the common language is quite narrow, and we have the opportunity moving forward to broaden that language, and then companies can decide if they want to share it. There will be instances where brands and retailers who have pressure from the media and other non-government organisations that may want to share more than other people, and that's a conversation they'll have to have with their supply chains. Yeah, so GDST is about setting that ability to have consistent dialogue and common language of information. Does anybody else want to add anything else? Just a really quick add. Dạ, em chỉ xin phép chia sẻ là khi mà cái chương trình FIP cá ngừ của tụi em thí điểm sử dụng cái ngôn ngữ GDST này thì cũng đã có 5 cái doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá ngừ. Công ty Hải Vương, Hải Sơn, Mại Tính, Hồng Ngọc và Thịnh Hưng và một số cái nhà hàng, một số cái nhà mua hàng quốc tế họ tham gia. Thì trong cái quá trình họ tham gia thì họ thấy rất là ổn ạ. Nghĩa là họ cũng hiểu, nghĩa là cái thông tin chia sẻ như thế nào, cũng giống như anh Hiếu nói, tức là cái sự chia sẻ thông tin ra sao, là cái sự thỏa thuận giữa cái bên mua và cái bên bán này. Còn cái ngôn ngữ GDST là chỉ để đảm bảo là cái việc thông tin được chia sẻ một cách dễ dàng thôi. Dạ vâng, thì em xin phép chị chia sẻ nhanh như vậy. Are there any other questions from the audience? Are there any other questions from the audience? Okay, I have a question for the panel. This is where my questions come then. Okay. Taking on from the first point that was asked about fish welfare, GDST will be starting the dialogue process again next year. In what area do you think the seafood industry and stakeholders will be wanting new KDEs developed? So I think definitely more understanding about how players in the supply chains are conducting human rights due diligence, I think will be very key, given that I think the issues about respecting human and labor rights is still an issue for seafood players around the world. So I think, you know, maybe that part of KDE has to be expanded and considered. Yeah, from GSA, ideally, I think we think that in the future, we need to add some information like ingredients inputs and energy usage, so that we can go further into how people can get information and how to reduce the inputs, reduce the negative impacts for environment and agree, totally agree with Pratt. Yes. Thank you. Thanks, you.
I always like thinking forward. So let me sort of first answer your question. I think in addition to the social or the human rights elements, which would be good to have covered because it's the secret that nobody wants to talk about, right? You don't want to have problems in your supply chain on social issues. I think a very important area where you would love to strengthen the key data elements is on feed and feed ingredients. Back to, and that's a nightmare in itself, but even back to the ingredients being used in feed. As ASC, we are promoting our feed standard now. Same transparency, same public scrutiny on what's included, but if these data elements can be added, would be great. And then there are those two areas that we already talked about, fish welfare and also greenhouse gas emissions, partly driven by the whole global climate change discussion. So you can easily list 4 areas that you want, huh? But on the other side, there's also the supply chain and the producer who has to deliver it. So I'm just making that point as well. And not because I'm here in Vietnam, but also because I know what a challenge it is to get the system implementing. And that was my sort of concern. So good to start a dialogue. Oh shit, I'm too quick. But you know, just implementing an IT system, sharing the data in this industry is something that we shouldn't underestimate ourselves, and we need everybody to make that work in the end. So that was my cautious remark in not running too quickly. For us, we already have our handful trying to get the government to satisfy all of the data required by MSC. So we've been running quite a lot, and we can see the struggle, or not struggle, but sort of the efforts that DFish has to put in to satisfy a lot of the required data based on the MSC criteria. And obviously, coming from our conservation perspective, any data on the ecosystem and on the endangered, threatened, and protected species are always welcome and appreciated on the ETP species. So hence why on the presentation by Steve, we talked about that app that he's doing, the COPA app, just to record data on bycatch. But so yeah, so basically that's just really the focus on the ecosystem and on other bycatch species. Can I make one quick addition? Sorry, one quick addition. So we all call out the same topics, which is positive, right? And what is then important is that we define potentially in the future those elements. And from our side, from the AAC side, because the audits are transparent, the audit reports are transparent, the data that we ask for in the certification are transparent. So it would be our interest to make sure that those things that matter, because all those stakeholders that helped in developing our standards are being heard in this dialogue as well, and that we sort of converge and focus on those important insights that are of critical importance, because you can also lose yourself in the world of data. And I think we are on a path of defining them, so I would encourage you to benefit also on what's already transparently available. And just to build on what's been said, there is already a lot of data that's collected in seafood supply chains. A lot of it is paper-based, or with software and hardware that could be GDST compliant if the software was updated to use the EPSIS systems. So I would encourage companies and stakeholders and organizations to also look at what information is being collected and how it's being collected currently, and finding out what steps need to be taken so that
either their existing systems can be adapted to be GDST compliant, or if they're putting in new hardware and software that collects data, whether it's at farms, whether it's on fishing vessels, that software and hardware is developed so that it is GDST compatible. So that then you have the ability to collect that data and share it amongst your supply chains and with your customers if they need it. So the opportunity is there, it's just understanding what that opportunity is, and I think it's positive that there's alignment as to what the future could hold for the GDST standards. But I also recognise, having come from the industry, that it's very difficult to implement. So my next question, if there's no more questions from the audience, I have one more question for the panel and then I will let them go. Implementation of the GDST standards is asked about by companies considering adopting them. Have you got any insight or experience using the GDST standards to help companies that are thinking about beginning their journey with GDST? Shall we start with Mr. Bin from WWF first, as he's used it? So the question was, what is our experience in getting the companies to... Should I speak in Vietnamese or English? Chắc tiếng Việt nha. Dạ vâng, thì cái câu hỏi vừa rồi của anh Hugh đó là với cái kinh nghiệm của chương trình FIP cá ngừ của chúng tôi, khi mà chúng tôi đã có một cái thí điểm sử dụng cái ngôn ngữ GDST này cho các nhà máy chế biến sản phẩm cá ngừ. Như vậy thì dựa vào cái kinh nghiệm đó thì tôi có thể chia sẻ được là những cái bước nào nên làm hay là cái miêu tả như thế nào để có thể giúp các doanh nghiệp mà họ quan tâm. Có thể là hy vọng là các anh chị ở đây có thể tham gia. Thì nếu mà mọi người có thể nhớ là cái phần trình bày của tôi là tôi miêu tả về cái hành trình khá là dài, bắt đầu từ cái FIP Trace Code, tức là từ trước cái GDST là chúng tôi đã làm việc với các nhà máy chế biến trong cái việc truy xuất nguồn gốc, có những cái mã FIP Trace Code. Thì cái kinh nghiệm, coi như là cái kinh nghiệm của chúng tôi ở đây á, nó chỉ đơn giản ở cái điểm đó là có cái sự chủ động và thật sự là cái sự mong muốn của các bên doanh nghiệp. Các nhà máy chế biến cá ngừ mà chúng tôi làm việc phối hợp á, họ hiểu rất là rõ về cái lợi ích và cái yêu cầu của cái thị trường. Nên thật sự là tôi nghĩ là sẽ cần có một, nếu các anh chị, các doanh nghiệp chưa biết đến thì sẽ cần cái sự truyền thông, nâng cao cái hiểu biết của mọi người về một cái lợi ích của cái ngôn ngữ GDST này. Và khi mọi người nhận ra được cái phần này rồi thì những cái trường thông tin mà trong những cái chứng nhận yêu cầu thì kiểu gì các doanh nghiệp cũng sẽ phải làm. Thì lúc đó thì tôi nghĩ là cái việc tham gia của mọi người nó dễ thôi. Tức là có cái sự hiểu biết, cái sự nhận thức đúng về cái lợi ích và cũng như là thật sự là cam kết. Hy vọng là về sau GDST nếu mà có những cái chương trình triển khai ở Việt Nam thì sẽ tiếp tục làm việc với những cái tổ chức mà để có thể hỗ trợ doanh nghiệp thí điểm. Như nãy tôi vừa nói là bên chương trình của chúng tôi thí điểm được với 5 cái doanh nghiệp. Cái nguồn tiền thì nó cũng tương đối thôi, nhưng mà doanh nghiệp họ rất là muốn làm. Và vì vậy nên là nếu mà có cái sự hỗ trợ thì sẽ dễ hơn cho các doanh nghiệp để thử sức với cái GDST này. Go down the road? Sorry, swapping to English again. So we are implementing this system where we try to collect data from the farm that are 98% overlapping with the GDST data for farms. And so in a way, we have been trying to start to get it implementing. And I think there are 3 major experiences with that. First of all, it requires lots of training because people need to understand what they have to submit in terms of data. And the quality of such a system depends on what you put in. So don't underestimate
the need for that. So that's one. Secondly, when you try to implement it, you are confronted with lots of resistance. And you were already alluding to it, because what are you going to do with those data? What are you going to share? Who has access? It might be my information. Why does my competitor need to know? So that is a serious factor that you need to take into account. And we've seen that from the experience. And that does require that you can clearly explain what it is and how it works. The only way to get over the resistance is piloting it and working with partners to show how it could work. And that is up to my third point. It needs to be really clear for those companies who are engaged what their benefit is in the end. And it sounds like the most stupid remark to make, but if a company understands that a system can help them in simplifying their administration or in managing their audit quality system or managing their certifications or having training within the company to sort of have their staff up to level or simplifying their administration, these are good arguments. So you have to be very local and clear on what their benefits are. That's my third experience, if that makes sense. Okay, GSA and you know the company name Envisible. Yeah, that company is a sustainable sourcing and traceability technology company, and we have engaged in multiple collaboration, including something like data sharing and innovation projects, and it's including the mapping BAP key data elements and the GDST. And also one project that Brad already mentioned about the satellite with the company Sea Garden. And what we learn from those kind of project, this project is that, totally agree with Esther, that the most important is training. So how to get people involved in the project, and what is the easier way, the best way for facility in the seafood supply chain get involved in the program. If it is very complicated, how the farmer can do it? If something like overload data, so it's also very, very difficult for the seafood supply chain. And also must be very transparency. Yeah, must be transparent. So there are 2 points that I want to mention here. But I think Brad, you will share some more information about this. I think to reiterate the points that the previous 2 speakers, I think, you know, you have to really assess your supply chain ecosystem, right? Because in the end, a lot of these KDEs, you know, come from these suppliers. And especially, let's say, in the shrimp farms context, with you work with a lot of small and medium-sized enterprise and farmers, right? So you need to support maybe training for them on how to collect this data. So coming back to the points of engagement and training for these suppliers, because you don't want to end up being the one actually collecting this data. To be sustainable, each suppliers, each node in your supply chain has to collaborate with you and share these KDEs. And I think important to go to the using IT, maybe good to assess whether even on the paper-based level, would your suppliers have even paper-based traceability system yet, right? Do they even know where their feeds are coming from, etc. So at that very basic level, right, before moving into using IT system, using application, that fundamentals have to be addressed. And
And I think on the third point about clear benefit, right, to suppliers, to users of KDEs, right? The trial that we did, like, you know, one that I mentioned connect to the BAP internal system, right? So that kind of maybe look at, you know, how that can help farmers, right, retain or achieve BAP audits and things like that. So you can say that, you know, it's one of the benefit to the farmers. Well, thank you all very much. I appreciate your time today. I'd like to extend my thanks to the presenters and panelists, and if you'll join me in just giving some appreciation of their time. And I'll hand over to Ms. Hin. Thank you very much. Thank you very much. Kính thưa các anh chị, thì thay mặt cho Hiệp hội VASEP, tôi xin phép được sẽ kết thúc chương trình hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn các chuyên gia và xin trân trọng cảm ơn bên đồng tổ chức, đó là bên GDST đã phối hợp cùng VASEP để tổ chức chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng với các cái thông tin chia sẻ của các chuyên gia thì sẽ mang lại rất là nhiều các thông tin bổ ích cho các anh chị. Và nếu như mà các anh chị mà muốn xem lại các cái bài trình bày của các chuyên gia, hoặc là có thể chia sẻ cái phần bài trình bày của các chuyên gia cho các đồng nghiệp, thì các anh chị có thể vào lại trên trang fanpage VASEP ạ, Facebook VASEP ạ. Thì trên đấy thì chúng tôi đã thực hiện nó live stream hội thảo này. Thì toàn bộ các cái bài trình bày và tài liệu thì các anh chị có thể tải về. Và nếu như mà tiếp theo đó mà các anh chị vẫn còn có các cái trao đổi và thắc mắc thì các anh chị vẫn có thể liên hệ trực tiếp với ông Hugh Thomas ạ, hoặc là liên lạc với VASEP hoặc là các chuyên gia để tiếp tục được trao đổi và chia sẻ. Thay mặt ban tổ chức thì xin phép được kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây, và kính chúc các chuyên gia và các anh chị có được sức khỏe và thành công ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn ạ.